नमस्कार. मी माधवी बडा. बघा, आपण सध्या आता आपले स्मूदींचे प्रकार चाललेले आहे. बऱ्याच स्मूदी आपण करतो आहोत. अजूनही आपण 3-4 प्रकारचे स्मूदी आपल्यासमोर येणारच आहेत. आज जी स्मूदी सांगते आहे ती व्हॉईस मेसेजने सांगते आहे. थोडी घरात गडबड, गोंधळ आणि त्यामुळे मी व्हिडिओ करू शकले नाही आणि आपणासमोर येऊ शकले नाही. रिअली सॉरी. पण डॉक्टर पल्लवी पॉझिटिव्हिटीची टिप आणि फिजिओ टिप नक्कीच सांगतील. आज यावेळेस गेल्या 2 आठवडे त्या आपल्यासमोर आल्या नाहीत. आता त्या यावेळेस आपल्यासमोर येतात. धन्यवाद. ग्रीन टी स्मूदी मी करणार आहे. ग्रीन टीला तशी स्वतःला काही विशेष स्वतःची चव नसते आणि त्यामुळे ग्रीन टी घ्यायचा असतो तो हेल्थसाठी खूप चांगला असतो, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. पण त्याला स्वतःची चव नसल्यामुळे आमची थोडा घ्यायला आपण जरा कंटाळा करतो. तर ह्या ग्रीन टीला चव येण्यासाठी आणि शिवाय तो हेल्दी बनवण्यासाठी, त्याच्यातून वेगवेगळे कंटेंट्स जाण्यासाठी म्हणून आपण आज करणार आहोत ती ग्रीन टी स्मूदी. ग्रीन टी स्मूदीसाठी आपल्याला काय करायचं आहे, तर 1 किवी सालासकट, त्याच्यानंतर ग्रीन टी आणि सहत आणि पुदिना आणि काकडी इतके इन्ग्रेडियंट्स आपल्याला लागणार आहेत. ग्रीन टी नेहमीप्रमाणे आपल्याला आपला करून घ्यायचा आहे. जशा पद्धतीने आपण गरम पाण्यामध्ये ग्रीन टी करतो तशा पद्धतीने तो ग्रीन टी पूर्णपणे करून घ्यायचा आहे. ग्रीन टी झाल्यानंतर त्या ग्रीन टीमध्ये आपल्याला किवीचे बारीक बारीक तुकडे घालायचे आहेत. सोबतच काकडीचे पण तुकडे घालायचे आहे. थोडासा सहज घालायचं आहे चवीला. किंचितसं लिंबू पिळायचं आहे आणि बारीक पुदिनाचे बारीक 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 काप करून घालायचे आहेत. मिक्सरमधून काढल्यास हरकत नाही, पण त्याच्यापेक्षा माझ्या असं लक्षात आलेलं आहे की बारीक बारीक तुकडे जर समजा आपण घातले, पीसेस करून घातलेत, तर तो जास्त टेस्टी आणि एन्जॉय करत आपण घेऊ शकतो. तर चला तर या व्हॉईस मेसेजद्वारे आपण ग्रीन टी एन्जॉय करूया. धन्यवाद. होलिस्टिक न्यूट्रिशन इम्प्लिमेंटेशन मेड इझीमधून माधवी बडंग आपल्याला हे सांगते आहे. आमचा जो प्लान आहे 40+चा, तो 8 डिसेंबरपासून लवकरच आपल्यासमोर येतो आहे. कृपया त्याला जॉईन करा आणि आपण लगेचच त्या प्लॅनमध्ये सहभागी होऊन आमच्या ह्या प्लॅनमधनं मसल्सची ताकद वाढवूया, शिवाय वजन पण कमी करूया. पोट हलका आत ओढायचं आहे. दोन्ही पाय 90 डिग्रीमध्ये असे येतील. गुडघे पूर्णपणे टेकवलेले राहा. हलकं पोट आत ओढल्या जाईल आणि फक्त आपल्याला कंबरवर उचलायची आणि फुंकर घालायची किंवा ओंकार. पोट सुट्ट आहे असं वाटलं की हळूच पण खाली जायचं. ब्रीजिंग करताना पूर्ण अशा पद्धतीने आपल्याला जायचं नाही. जमिनीपासून फक्त 1 किंवा 6 ते 8 इंच आपल्याला वर यायचं. इथे पोट आत आणि हळू खाली यायचं. असे साधारणपणे 3 ते 4 रिपिटेशन्स आपल्याला करायचं आहे. हळूहळू याच्यामध्ये होल्ड टाइम वाढवत जायचा आहे. पुढे जात गेल्यानंतर जितका वेळ आपण सहज ओंकार करू शकू आणि आपलं पोट आत राहू शकेल तितका वेळ आपल्याला करायचा आहे. पण श्वास मात्र आपल्याला रोखून धरायचा नाही, एवढं लक्षात ठेवायचं. हा ब्रीजिंग हा एक कोर एक्सरसाइज झाल्यानंतर दुसरा सांगते. परत दोन्ही पाय सरळ. ब्रीजिंग झाल्यानंतर रिलॅक्स व्हायचं आहे. दोन्ही पाय सरळ करायचे. परत आपल्याला 90 मध्ये घ्यायचे. त्यानंतर एक पाय आपल्याला वर घ्यायचा आहे, दुसरा पाय वर घ्यायचा आहे आणि हे दोन्ही गुडघे एकमेकांना घट्ट टेकवायचे. दोन्ही पाय ॲट ए टाइम वर उचलायचे नाहीत. म्हणजे हे आणि मग हे असे उचलायचे नाही. असे उचलले तर कमरेवर, लंबरवर प्रेशर येण्याची शक्यता आहे आणि मग तिथे इजा होण्याची भीती असते. म्हणून पोट आत, एक पाय वर, दुसरा पाय वर, दोन्ही गुडघे घट्ट टेकलेले
भयंकर घालत इथे थोडा हलका झुका घ्यायचा पोटात. हवं तर आपला एक हात इथे ठेवा. पाय पूर्ण जमिनीला असे टेकवायचे नाहीये. इथल्या इथेच फक्त झुका घ्यायचा. ओटीपोटावरची चरबी कमी होण्यासाठी ह्या व्यायामाचा खूप जास्त चांगला हे लक्षात ठेवायचं आहे. एक साधारणपणे 10 रिपिटेशन्स झाले की हळूचकन एक पाय खाली ठेवायचा, दुसरा पाय खाली ठेवायचा, रिलॅक्स. परत तीच क्रिया करायची आहे. साधारण 10-10 रिपिटेशन्सचा एक सेट, असे 3 सेट्स आपल्याला ह्या कोरचे सध्या करायचे आहेत. है फ्रेंड्स, और अब समय है पॉजिटिविटी टिप का. वेल, वी आर गोइंग टू शेयर आवर मॉर्निंग रूटीन विथ यू ऑल, स्पेशली द वीक डेज. जब स्कूल जाना होता है तो स्कूल जाने से पहले हम क्या करना प्रेफर करते हैं. सो अकीरा, डू यू वांट टू शेयर व्हाट डू यू रिमेंबर, व्हाट डू वी डू एवरी डे? You wake us up, and then we take our uniforms, do everything ready, and we've already packed our bags at night. And we're do in we the packet. wake up happily? We try to Yeah. laugh a little? We do jokes. And Or does we mama also- scare you? Get up, get up, No, get up. no. No, yeah, okay. Then we go to bath. then we go to bath. You make our breakfast ready and you pack delicious tiffin. Because I have breakfast at school, so I need the tiffin at lunchtime. So then when we're done bathing, done with our uniforms, we comb our hairs and take all the, what do you say? What? Like my hair curly, so it's hard to become it straight so comb we it do the easily. Tangled hair. Yeah, tangled hair. Yeah. So we get the Okay. tangling Now let's come back to the positivity. Everyone wants to hear that. So okay. Okay, then when we're done brushing the hair, we wear our socks, wear our shoes, go down, say the shlokas. Mama helps us be like brave, so it makes sense. So she helps me be confident, tells me some ideas to make it easy for me, and then we go. And then what do you say? What lines do you say in the morning? Okay, Do you remember anything out of yeah, that? I love. I remember most of the lines. What? I am powerful. All the teachers love me. I love all the teachers. I am confident. And I am graceful. Everybody smiles when they look at me. Everybody is kind with me. Delisha, why are you posing over there? Okay. Now let Delisha add few lines. Okay. Delisha, do you want to add lines like what do you remember from our morning self-talk? Like what do we say? We say the shloka. Wa alpashrutam. Yeah, that is from memory. Yeah. And what do we do? What lines do we say? I am genius. And I love my teachers. My teachers love me. yeah, I can remember whatever things is. I need. And yeah, and I learn quickly and I reproduce it when needed. Yes, and Mama, can you see this look? okay, we can say We three together. okay we can say our morning shloka. Go. This is After for go. memory. After Yeah, go. for kids. After I say go. Okay. 3, 2, 1, go. Alpashrutam shrutavata parihasadama tvat bhaktireva mukhari kurute balanmam yat kokila kila madau maduram virauti तच्चार कलिका निकरे कहे तू.
Okay, very good. That was nice. Mama. So, friends, next time, tomorrow morning when you get up, remember that don't have that, hurry wala mood. Just, calm down. And morning time is the best time to seed good thoughts and make sure that you seed that in your kids. So the vibration that you begin your day does matter. And when the kids go to school, do you know what I say? Do you know what I tell them when they enter the bus or the van? खुश रहना. Yes, this is what is so very important. हम सब कुछ तो करते हैं कि हम खुश रहे, तो वही याद रखें. And Right? and we should also never be disappointed about homework. Like some students or people do, like if they give a little more homework than previously because they're a little grown up, so they need to study a little bit more. So when they get a lot of homework, they be like, no, it's a lot more, I want to do it. They get disappointed. So we should never be disappointed about the homework. Disappointed? Because when teachers make us learn to make us do the work more better, they give us homework so we'll learn it at home by ourselves. No help, but we can take it if we want by our parents. So we get more good at that, and then it will be easy for us for the higher grades to understand and do things easily. So never be disappointed about. And there's also one thing on our diary: you should always love what you do. Love what you do. So that was today's positivity tip. So फिर एक बार मैं कहती हूँ, कल का दिन और हर रोज़ का दिन आपको कैसे शुरू करना है. इफ़ यू आर मदर ऑफ young children, school going children, you must remember this becomes very very important. And even otherwise, start your day with affirmations. Loudly say that yes, I am powerful, मैं समृद्ध हूँ, I am genius. And do we also pray to the sun and hug the tree in the morning? We Hug when the tree. when we also on the holidays we go to walk. We go to walk on the road and we see trees. So we hug them. If suppose you're a tree, like we take the energy by touching the tree. Suppose this is the sofa, so I touch it, like give me grounding power, give me the energy. And if it's a tree, suppose you're a tree, Mama, I hug the tree tight, Okay. and I give it love. And what were you saying? Yes, the sun. We pray to the sun. So we also say 3, 2, मैं समृद्ध हूँ. मैं समृद्ध हूँ. sorry. Yes. So thank you so much. Stay tuned. Stay and positive. I know Also go some. for early morning walk on weekends. Oh yeah. And you should also not like be, if somebody doesn't believe in this, you shouldn't be like, it's okay if you don't believe. It's okay if other people believe in this or not. Yeah, It's that on was such you. an important positivity tip by You should Akira. not tell anything unnecessarily. If they like it, let them do it. Don't tell them what to do. What so you can want. do what you can believe, do and what you can want. respect other people's beliefs. Yeah, Yes. and also it's your choice, but I think you should believe in this and say "May Samruddha Hu" daily. And even if me and my mom, I was ready, Delia was already down there, so me and my mom were coming together. So my mom said, ask energy to the sun and ask him to give grounding power. So I was like, it was too early. So I was like, there's not even the sun. How will I ask him? So she was like, there's still the sun even if there's not. So I was like, okay. So even if there's not a sun, you can still ask.
Yes. And in the night from the moon. Yes, Yeah. moon magic begin now. Moon magic. Yeah. And if we just take out N and add an M, we can do wolf magic begin now. Wolf magic begin now. Yeah. Okay, so good night. Yeah, and we also have a poster of wolf magic begin now in the room. Yes. Okay, so thank you so much. Let's go to bed and follow our bedtime routine as well. And Thank guys, you. if you have learned cleansing or cleaning, I'm cleansing as well. And also, you should, when it's necessary, you should also cut the links like this. Delete, cancel, cut. Bye. Thank you. Bye.